добрый король, за заботу спасибо, но мне лишь по сердцу свободная жизнь. Люблю свои горы, деревья и звезды, без них дня и дня не прожить. Deep in the mountains of Chechnya lies a myth, a theory, and for some, a forgotten truth tied to one of the most powerful events in human history. For centuries, people have searched for the Ark. But what if the answer was where the world was never looking at? Locals speak of strange formations, Видишь, как сложно, рукотворный. of shapes that don't belong to the nature. Там говорят, там комнаты. I came to Chechnya to see for myself and to ask a question that challenges history. Did they really discover Noah's Ark in Chechnya? We're back in Vedeno. You probably remember this place 1 year ago, but it was a little bit hotter back then. Today we're here for a different mission. We're going on to an adventure a little bit further. But first, let's check out how Vedeno, how that little town in the mountain has changed. MashaAllah. MashaAllah. MashaAllah, you look like you just gotten up today. You didn't brush yourself today, didn't you? That's the park that they get there. But one thing which is more interesting is this mosque. Now, you can always be sure that this mosque here is always open around the clock. Last year was the same. Now, we need to find a taxi because we need to head on to a little adventure. Assalamu alaikum. No, Makazoi, вы едете? Поеду, а Макажой надо тебе? Да. 2000 тогда. Обратно поедешь, да? No, this car is amazing. Как у вас зовут? Муса. Муса, я Амир. Откуда, Амир? Я из Люксембург. Вы знаете? Да, знаю. Далеко. Да. Я рад, что мы едем в такие специальные места, на такие специальные красивые машины. Вот шестерки это самые хорошие машины. Да. Очень красиво. Мы сейчас заправки сделаем. Заправка? Бензин, газ. Да, бензин немножко. Хорошо. У меня газ нет. Бензин. Баллон нет, только бензин я есть. Бензин здесь в России не так дорогие. 8,70, 8 стоит бензин. Это бензин из Чечения? Да. Или Астрахан? Местный? Местный. Вы думаете, что место, где корабль был, Профет Нух, это реально или нету? Реально? Сейчас мы едем по деревне. Сейчас мы едем посмотреть. Давай. Ладно, брат, салам алейкум. Сколько лет эта машина стоит? Это сейчас где-то 450-500 стоит. 500? Да, 500. Машалла, очень красиво. Лада, да? Да, надо. Альхамдулилля, сегодня красивая погода, да? Да. So we made a quick stop on the viewpoint. We've been here last year, but the view was not so good. So this time I'm going to show you how it looks like. Amazing. That's what you get when you come here to the Caucasus. And when you ignore Western media and just go for it and see what lies beyond the headlines and discover it with your eyes. Наверное, это бывает самая красивая машина, которой я был. Свободу лошадь. На моя страна свободу лошадь нету. Нету? Нет. А чё нет? It takes about 1 hour to go from Vedeno to this place called Makazoi. And from there it seems to be the closest place to reach where they believe that Prophet Nuh's ship was resting there. Find a resting place. So we arrived in this famous town of Makazoi. And there's a person apparently here which digged out some informations, or which came up with this theory that here in this village you had the remainings of the ship of Prophet Nuh alayhi salatu salam.
Now we'll have to find this person. We have no idea. But first things first, there's a masjid right behind us. Every mosque, every town you find a beautiful mosque, probably financed by the Jama'ah. Got here. Wow. It's getting way warmer in here. Feel like you're in the sauna a little bit with these wooden walls. The wudu area, and here is the mosque. Beautiful. It's very cold outside because we're in the mountains, but here they turn on the heat, and alhamdulillah, it's beautiful. And show you the view. So we went to knock on 2 doors, and until now, no sign of any person who's living over here. It's gonna look a little bit tough to find someone who could show us a little bit around. Давай тогда. Ладно. Сахар, дал доку агелра. Адик. Спасибо. Они тебя туда поведут. Ладно. Inshallah. Assalamu alaikum. Alright. Found some people here. They are willing to show me a little bit around. And let's see what we can find. Это пирожки называется, да? Да, с картошкой. С картошкой. Бисмилlah. Они остыли немножко, Отлично. да? Вкусно. Before we're heading off, we're having a tea here in the mountains. Very beautiful atmosphere. To prepare the whole table, it's amazing, the hospitality here. Так. Here in the mountains you need, I forgot the name, but you know what I mean, to carry on, otherwise it would be very hard. That's fantastic. You arrive in a village, you know nobody, and immediately people, they help you to the conquest that whatever you want to achieve. You can just go and don't even have a plan. Contact. This is the Caucasus. Это далеко, где мы едем сейчас? От Макажоя 12 километров. Вон дорога есть, так нам надо подняться, вон дорога. Вот так поднимемся, вот белая дорога, видишь, вон, Да. туда надо подняться. And right behind those mountains lies Dagestan. The Botlich Rayon, that's where we were last year. So on one side of the mountains you speak Chechen and the other ones speak Avar. This is supposed to be the plateau of where this theory is coming from. What some people believed to be the ship. But anyways, Allah knows best. We were really close from reaching there. Once again, those people, they just offered it to me for free to come here. Just eating there, and I asked them if they know about this place, and they were like, oh, we'll take you there and you can sleep over here. Вон там домик стоит, там старое село. Old narratives from the town of Makajoy preserve memories of surviving a great flood, often linked to a nearby mountain. For centuries, these mountains have witnessed conflict and resilience. From the Caucasian Imamate to the First and Second Chechen Wars. During these periods, little attention was given to exploring such theories. However, one local researcher, a man named Marat, began documenting these accounts. He collected oral testimony from village elders, recording stories passed down through generations. In the early 2000s, his notes began to circulate. As a result, archaeologists and journalists started visiting the mountains of the Vedensky district, bringing a different dimension towards this theory. So that brother who was looking after this whole idea that here was the ship Prophet Nuh, he passed away 2 weeks ago. Apparently he passed away on this couch here. And he collected a whole bunch of evidences, theories, ideas. It's mesmerizing, you know, because we're literally on this place right now. We are on the ship. I mean, Allah, of course, knows best. And I'm not saying that we are on the ship, but if the theory is true, we are literally on the ship of Prophet Nuh alayhi salatu wasalam, on the ark. Мы здесь находимся, вот сейчас. А здесь вот здесь. Обычно зимой всегда снег здесь. Да, здесь снег бывает, большой снег бывает. Дрон сверху смотришь, снят он вот такой, получается. А так мы сейчас не видим, не знаем, как он себя представляет. Wow, it's a mine, literally. Это долго
у них это обвалилось, расчистили они полностью, не знаю. Там 30 с лишним метров. 30 метров он строит. Да. Аллаху Акбар. А сколько лет он работает для строить вот все этот? Да, 5-6 лет. 30 метров, таки много. Here we can see the different layers. Some have been saying that the wood will turn into clay over time. And that's the stone. Так. These people. Вот это видишь? Да? Я говорил, вот это балки идут, это дерево. Видишь, как сложно, рукотворно, вот, как сделано. This stone is soft. And this is hard. And this is soft again. Makes it very interesting. Walking around the whole wall of the ship here. It's very interesting. Он тоже Марат, который он строит. Да, вот это последнее, вот это они ход сделали внутри туда. Телефон, Йога. Вот они до конца, до сюда они копали. Дальше что? Туда идут они внутри. Там говорят, там комнаты, что дальше. Неизвестно, что это, Всевышний Аллах знает. Смотри, вот это ровно идет, вот этот, как балки, вот ширина, а сверху вот это плита лежат, плиты. Вот такой это плита, он окаменевший, дерево говорят, говорил Марат. Вот они идут сверху тоже, вот так. Subhanallah, the lines there are literally identically shaped for meters and meters and meters. Вот это камни, вот смотри, сам наверх смотри, у них какая разница. Они как рукотворные, вот смотришь, они как будто кто-то сложил их когда-то. Или это дерево, или камни, мой уже Аллах Всевышний знает, как что это. Но факт то, что я здесь живу, я здесь вырос, вот с молой нашей. Мы не замечали здесь. Мы тут родились. Родились здесь. Да. Ногчи, люди, да. Нам предки наши отцы говорили, мол, мы Ною, потомки. Потомки, да. Потомки идут. Нам, вот это рассказ у нас был. И где-то в этой Чечне, Нохчи горах находится вот эта его лодка, они говорили, корабль. По-русски корабль, по-нохчи лодка. У нас в горах лодка. они говорили. Лодка. По-нохчи, по-чеченски лодка называется. И сейчас мы тоже смотрим на эти вещи. Иногда сюда приходим, и есть сомнение, что это, что-то это есть. Это ручной что-то сделано, рукотворное. Мы уже сами сомневаемся, что это есть. The Quran mentions the ark of Prophet Nuh, peace be upon him, in many verses across different chapters. However, only one verse refers to the ark's final resting place, as mentioned in Surah Hud, ayat 44. And it was said, O earth, swallow your water, and O sky, withhold your rain. And the water subsided, and the matter was accomplished. And the ship came to rest on the mountain of Judi. And it was said, away with the wrongdoing people. The Quran names Mount al-Judi, but does not define its precise location. Throughout Islamic history, scholars have offered different interpretation based on geography, linguistics, and historical reports, with locations such as modern-day Iraq, Sinai in Egypt, and Turkey mentioned. Anyways, Allah knows best. Those people here, they are mountain guys. They walk on this like as if it's nothing. The guy who built all of this infrastructure, digging these holes and so on. Imagine the grind that he was putting on. Здесь самое хорошее место для живут, по-моему. На горах, да. Да. Когда я здесь, я не хочу поехать обратно в город. Хочет, да? Не хочет. Я хочу остаться здесь. В смысле, уходить не хочет, оставаться хочет, да? Иншаллах. Да. Вот ты видишь сейчас, вот он сейчас, эта площадка, видишь? Вот эта территория, вон туда вниз идет. Вот эта земля большая, вот это кладбище. А
А вот эта территория, которую ты видишь, все вот это называется как бы ковчег. Да. Бывает селение здесь? Селение вот здесь было, их люди вот здесь похоронили. Там наверху тоже есть их. Там тоже село. Поселение. Тут везде поселения были. Вокруг этого ковчега поселения были. Люди жили здесь. Subhanallah. You know, we just came here to basically see the remainings and so on of the remainings, yeah, of the theory and so on. But what we ended up is super friendly people. Alhamdulillah, what a day it has been so far. I'm going to spend the overnight here in Makkah, and here in this beautiful mosque. I'm going to show you around a little bit. There ain't no better place to spend overnight than the house of Allah subhanahu wa ta'ala. You can see it's all made of wood. Alhamdulillah, very nice. It's a very new mosque. It used to be an old one over here, and parts from the old town here, from the old part of the village, have been destroyed. And we'll go and explore these areas tomorrow. And to all the Chechens watching this, all the people that I've met in this village, they have been asking me to come and sleep at their place. I should not sleep in the mosque, but at their place. And I insisted on sleeping at the mosque because it's the house of Allah, and there ain't no better place to sleep eventually. Although the people here, they're very, very hospitable. Inshallah, tomorrow will be another day. I guess we're gonna see you tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Growing up, I was taught to see Russia as a single unified identity. But traveling showed me how much more complex the country really is, especially in places like the Northern Caucasus, where culture, language and history vary from valley to valley. If you want to explore what the Northern Caucasus is really like, feel free to reach out. The link is in the description box. Good morning. Assalamu alaikum. Today we're going to explore the elder part of the town, because unfortunately here there was also the war that was reaching this town, this village, and so a lot of ancient monuments of towers, complexes have been destroyed. We're going to explore it right now. Это свое имя? Алима Иса Галавена. Это мой дядя был. Имя своего дяди? Да. Аллахума барик. Медведь. Это медведь? Да. Oh, will disappear, you know whose fault it is. Это мечеть старая, 600-700 лет ему. Наши предки, которые они поехали на хадж, когда на хаджи были, они Каабу видели и в форме Каабы. Subhanallah. В форме Каабы. Вот видишь, у него ни одна стена не это, в форме Каабы. У Каабы тоже одна стена 8 метров чем-то сантиметров, другая 9 чем-то, другая 11 метров. Сколько лет это мешит бывает уже? 700 лет. 700 лет. A big part of the walls has been built with mud. Amazing. So old. 700 years already. Это окошки, знаешь? Окошки? Вот окна, вот эти окна. Каждый намаз время, утренний, обеденный, предвечерний, вечерний, ночной. По этим определялся. Раньше часов же не было, поэтому по этим окнам там идет тень. По тени определялось время. Вот наступило время. Тень вот так идет, значит, наступил Зур. Вот так наступил, значит, Аср. Обувь туда ставились. Обувь. Обувь. Oh, for shoes. Subhanallah. Вот.
Вот тут вода. Раньше тут нормально воды было. Сейчас мало стало. Омовение делали. Комнату. А это чистая вода? Чистая вода. Попробуй. Вкусно. Это не приведенная вода, а родник. Это родник здесь в Мешчит. Да. Allahu Akbar. SubhanAllah, so they were building these mosques on inside of a spring, literally, to make sure that they would have always fresh water available. Старые башни, да? Старые башни, да. Вот по одному углу осталось. Они башни были. Медресе. Здесь. Тут медресе был. Здесь люди учить. Да, детей учили. А тут продукты они хранили. Это еда хранилась тут. Минареты, видишь, раньше какие были. А, это арабский язык? Это уже арабский язык. Я раньше тут его не замечал. Сейчас, но обратно они взяли камень, вниз головой поставили. Короче, в этом месте 12 башен. Вот видишь, там есть, тут есть, наверху там есть. Таки красиво своя родина. Да. Это вода на Каспий идет. А вот так он идет на Андийскую кольцу, соединяется. Alright, it's time to head on because unfortunately someone in a nearby village has passed away, and that's it for this village. We'll be heading towards Grozny afterwards, and also for this video. I hope you liked it. We came here to see these remainings of the Ark of Noah, but what we are leaving with is much bigger impressions. This is not even anymore the main attraction of this video. It's just the people here, the hospitality, and you just come and Bismillah. You can come here with no money and have perhaps the best time of your life. Northern Caucasus, Republic of Chechnya.